So, okay, let me share my screen with you. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে। So, opportunity cost. Shit. Let's say the example we have, example or the practice question we have for the opportunity cost. Over here, let's bring out one of the problem. Okay, for example, let's say you have a two different product, rice and fish. Now, let's say combination A, where you are producing rice, let's say 40 units, and fish you are producing 20 units. And in combination B, you increases the rice production, let's say by let's say now the rice production is 60 units, so the fish production must go down. So the amount of fish production becomes, let's say, 15. Okay, and let's say another point C, now you want to increase more rice production, then it becomes let's say 100, and fish production becomes 5 unit. Okay, so it basically means more of one goods you want to produce, higher of more of the other goods you need to sacrifice. More rice I want to produce, less of fish I can produce then. Okay, which means I need to decrease or I need to sacrifice the production of fish. Now, to calculate the opportunity cost, or to know that how much actually I am sacrificing for 1 unit of rice production, and how much is the sacrificing ratio of the fish production. So let's say I want to know the opportunity cost of rice production by moving from point A to point B. Okay. At point A, I am producing 40 units. At point B, I am producing 60 units. So I have increased my rice production by 20 units.
And to increase that 20 units of rice production, I need to reduce my fish production by 5 units. So from this point, from point A and B, in between this A and B point, 20 units of rice production needs the reduction of 5 units of fish. So what's the opportunity cost of rice production? Now to calculate that opportunity cost, the formula is whichever production you are increasing, whichever goods production you are increasing, that should be in your denominator. That means rice production you are increasing by 20 units, and fish production you are decreasing by 5 units. Okay. Remember, denominator shows the production of the good which you are increasing, and numerator shows the production of the good which you are declining. Okay. So if you calculate this, the value of the opportunity cost will become 5 divided by 20. So that will be 0.25. 0.25. So 0.25 basically means that to produce each unit of rice, you need to sacrifice 0.25 units of fish. Okay. Is that clear to everyone? Yes, sir. Others? ইয়েস স্যার স্যার, মাঝে ক্লিয়ার। মাঝে অপরচুনিটি কস্ট মাইনাস আসে, তখন কি করব? না, নেগেটিভ তো হওয়ার কথা না, অবশ্যই নেগেটিভ স্যার হবে না। অ্যাসাইনমেন্টের 3 নাম্বারটার অপরচুনিটি কস্টটা একটু দেখবেন স্যার। হুম, ওইটা নিয়ে একটু কনফিউশন লাগছিল স্যার আর কি। give me a moment, let me open the assignment. Number 3. Assignment number 3 or practice question number 3? স্যার অ্যাসাইনমেন্ট 3 কোশ্চেন 3 স্যার। So ওটাতে কি কনফিউশন? স্যার ওর অপরচুনিটি কস্টটা মানে স্যার কত হবে বুঝতে পারছি না। আমার 1.25 আইছে স্যার, এখন ওটা হয়েছে কিনা জানি না, একটু তাই বলছিলাম। সো এটার অপরচুনিটি কস্ট কোনটার? রাইসের? ও হ্যাঁ জি স্যার, রাইসের ফর অল পয়েন্টস স্যার। So opportunity cost of rice, for example, opportunity cost, remember, opportunity cost of rice that means you want to increase the rice production and you want to decrease the fish production. ইয়েস To স্যার। increase the rice production, you need to decrease the fish production. So which means you need to calculate the increase in production of rice from F to E, then E to D, then D to C, C to B, B to A. Okay, you need to Yes, sir. go from the bottom and to the top. So it basically, let me calculate, let's say, let me take one of the point, let's say from at point C, the rice production is 40, the fish production at point C is 50, at point D production of rice is, so at point C it is 60. At point C this is 60, and at point C fish is 50. At point D rice production is 40, and at point F rice production, D is rice production is fish production is 75. Okay. Now, so as I want to know the opportunity cost of rice, that means I want to increase the rice production by moving from D to C.
if I move from D to C, the production of rice increases. It was at 40, now it will become 60. So it increased by 20 units. And as a result, the fish production declines by 25 units. Okay. Yes, sir. So the opportunity cost will be 20, 25. So 25 over 20. So that will become 1.25. 1.25. Okay. So 1.25. So yeah, that's how you are going to calculate. If the rice production opportunity costs remain constant at every point, it may happen. No problem with that. Yes. Is that clear to others? Okay, so that's how you need to calculate the opportunity cost, and just you need to interpret what does this 1.25 means. This 1.25 means that if I want to produce one extra unit of rice, then I need to sacrifice 1.25 units of fish production. Okay. Okay. So then what next? স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল বলো। স্যার এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস প্রবলেমের 5 নাম্বার। এখানে তো স্যার যে কম্বিনেশন গুলো দেওয়া আছে, তো এখানে হচ্ছে আপনার বুকস মানে বি নাম্বার কোয়েশ্চেনটা, যে ক্যালকুলেট দ্য অপরচুনিটি কস্ট অফ প্রোডিউসিং বুক এ বুক ফর অল কম্বিনেশন। তো স্যার এইখান থেকে না আর কি বুঝাই যাচ্ছে যে এটার হচ্ছে মনে করেন কস্ট অফ আর কি অপরচুনিটি কস্ট গুলা সেম হবে না। তো এটার গ্রাফটা তো স্যার সেম হবে না। এখন তাহলে এটার আর কি বুঝবো কিভাবে যে কোনগুলো হইতেছে আপনার পিপিএফ এর ভিতরে পড়ছে আর কোনগুলো হচ্ছে পিপিএফ এর বাইরে পড়ছে? বিকজ আমরা তো হাতে আঁকতেছি না, মানে এক্স্যাক্টলি তো গ্রাফ পেপারে এগুলো তো আর বসাইতেছি না। না না না, এটার জন্য আমি বলি, এটা তো ধরো হ্যাঁ, এখানে যদি দেখে বোঝা যাচ্ছে বা অপরচুনিটি কস্ট ক্যালকুলেট করে, ইফ ইউ ফাইন্ড দ্যাট দ্য অপরচুনিটি কস্ট ডাজন্ট রিমেইন কনস্ট্যান্ট ফর এভরি পয়েন্ট, so obviously it will not be a line, the ppf, it will be a curve shape. Okay, now for curve shape, you don't need to, like, curve shape means, let's say this will be the shape of the ppf, right? So this axis shows the book production and this axis shows the cloth production. Okay, so কোনোটা যে পিপিসির ইনসাইডে হবে এমন কিছু না, every point will be on this ppc, হ্যাঁ, on this ppc. So let's say combination a will be here. This is combination a, where cloth production is 0 but book production is 200. Okay, then the next point is b. B is cloth production 15. Let's say point b is over here. So b point, it has to be little bit more curvy shape, then this will be somewhere 165. Then point 165, and then cloth production will be 15. Okay, then at point c, 110. Let's say this is point c, so this will be 110, for example, and this will be, let's say, 40. So in this way you actually need to draw the diagram. Okay, so কোনো পয়েন্টই, কোনো কম্বিনেশন পয়েন্টই ইনসাইড হবে না, সবগুলি পিপিসির অন পিপিসি হবে। সো ওই কারণে কার্ভের মধ্যে ওইভাবে তুমি শেপগুলা ড্র করবে আর কি। ওকে, স্যার এত সুন্দর তো আসে না, তাহলে কি স্যার আগে কার্ভ শেপ করে দেন ওইখানে হতেছে ইয়াগুলো বসাবো? আগে কার্ভ শেপটা করে দেন ওই ওটার উপরে পয়েন্টগুলা বসাবা। আগে অ্যালাইনমেন্ট করে, মানে পয়েন্ট স্কেলিং করে তারপরে বসাতে গেলে অবশ্যই কখনো ওটা হবে না ওইভাবে। ঠিক আছে? স্যার আমাদেরকে স্কেল মেইনটেইন করে পয়েন্টগুলো বসাতে হবে? না, ম্যান্ডেটরি না। স্কেল মেইনটেইন করে পয়েন্ট বসাতে গেলে তো অনেক সময় লাগবে। সো আমি তো ওখানে জি। বলছি জাস্ট এখন you just need to find out whether it will be a straight line or it will be a curve shape. That's it. If it is a straight line, so draw the straight line first. Draw just the straight line first and then put all these combinations. Okay? Remember. ওকে স্যার। Okay, and if it is a curve shape, then draw the curve shape first and then put all the combinations. Got the idea?
then it will save a lot of your time. Yes, sir. Just need to find out whether it will be a straight line or a curve shape. That's it. Okay. স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, এটা এই প্র্যাকটিস প্রবলেমে 3 নাম্বারটা স্যার একটু বুঝিনি, এটা একটু বুঝাই দিলে ভালো হতো, মানে কোশ্চেনটা প্র্যাকটিস প্রবলেম 3। Practice problem 3 কোন সেকশনের? স্যার পিপিএফ এর। Wonder alien hypothetical economy has 100 pieces of wood. This economy can, give me a moment. Wonder alien hypothetical economy has 100 pieces of wood. This economy can make 2 goods. Next page. The economy can make 2 goods, a chair and a table. To produce 1 unit of chair requires 5 pieces of wood, and to produce 1 unit of, so এটার জন্য তোমাকে আগে কিছু কম্বিনেশন বানায় নিতে হবে। হ্যাঁ, তোমার ইনপুট দেওয়া আছে 100 ইউনিটস এবং তোমার প্রোডাকশন করতে হবে চেয়ার এবং টেবিল। এখন চেয়ারের জন্য স্পেসিফিক একটা কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে কত পিস উড লাগবে, এবং টেবিলের জন্য একটা কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে কত পিস উড লাগবে। সো ওটা বেস করে তোমাকে অ্যাটলিস্ট তিনটা, মিনিমাম 3টা পয়েন্ট আর ম্যাক্সিমাম 5টা পয়েন্ট তোমাকে ড্র করতে হবে। 5টা পয়েন্ট ড্র করলে বেটার, দেন ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট whether it will be a PPF, sorry, it will be a straight line or it will be a curve shape. So let's say the amount of input, which is wood, given as 100 units, and you can produce chair. Now production of chair needs how many? 5 pieces of wood. Production of table needs 10 pieces of wood. Okay, now based on that you need to make some combination, that how many chair and how many table you can produce. So let's say combination A. At combination A, remember, doesn't matter how many combination you made, you always need to make 2 extreme points. 2 extreme points means the 2 intercept. Okay, so if this is the graph, let's say this axis shows your chair production, this axis shows your table production. So you need to make these 2 intercepting point. So 2 intercepting point means if I produce all chairs by using all 100 units of wood, then how many chairs I can make? If I use 20 units, okay, so the table production will be 0. Then let's say point B, now I want to produce some amount of or few amounts of table and more amount of chair. Let's say I want to produce for example 5 units of table, then how many chairs I can now make? স্যার এটাই ভুলে গেছি কিভাবে জানি ভাগ করতে হয়। If you produce 5 units of table, then how many wood you require? 50. যে প্রশ্নটা করছে তাকে জিজ্ঞেস করতেছি। If you produce 5 units of table, then how many woods you need? স্যার এটা হচ্ছে যদি আমি 5টা দেই। For one table, how many wood you need? স্যার 5। For one table, how many wood you need? সরি স্যার 10। 10. So if you need, so for 5, then 50। 50. So then how many pieces of wood you are left with? 50। So with that rest 50 amounts of wood, if you use those wood in the production of chair, then how many? 10। 10. Okay. Then let's say point C. Now you want to produce more table and less chair. Let's say you produce 8 unit of table, and if you produce 8 unit of table, then how many chairs? 4 স্যার। 4. Okay. And let's say last combination, you are now
producing 0 chair, so which means you can produce 10 units of table. So just then draw this PPF. Okay, and over here, obviously you need to calculate the opportunity cost. I know the opportunity cost will be constant, so that's why I have drawn the straight line PPF. Okay, but whether it will be a straight line or curve, for that, please do calculate the opportunity cost. Okay, so now table over here is 10, chair is 20, and just put all the other combination, which is 8 and 4. This is 8, this is 4, then 5 and this is 10, and this is 5. That's it. That's you have now you have the PPF and the combination. Okay, so my suggestion will be, I think it best will be at least make 4 different combination, 4. Then it will be easier to calculate actually, or easier to understand what will be the shape. 3, yes, 3 is good enough, but it is like it gives you more strength if you make 4 combinations. Then you can easily sure shot can say PPF will be a straight line or PPF will be a curve shape. So make 4, maximum 5, not more than 5. Minimum 4, maximum 5. Okay. Okay, sir. Thank you. Next. স্যার অ্যাসাইনমেন্টের 11 নম্বরটাতে হচ্ছে আমাদেরকে সাপ্লাই আর ডিমান্ড দুইটাই দেখাতে হবে কার্ভে। অ্যাসাইনমেন্টের 11। জি স্যার। হ্যাঁ, 11 এর ওখানে তো ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টের কথা বলা আছে। সো ইকুইলিব্রিয়াম ওয়ার্ডটা যখনই থাকবে তখনই বুঝতে হবে ইউ হ্যাভ টু ড্র both demand curve and supply curve. Okay, otherwise you cannot get the equilibrium point. Okay, জি স্যার। স্যার আর 11 নম্বরের জি নাম্বারটা স্যার বুঝতেছিলাম না। G, a new food chain company specializing in shingara making opens 100 new shops. Okay, so previously let's say there was only one restaurant. Now there is 100 new restaurant or 100 new shops who is producing and selling shingara. In front of East West University, there is only one street vendor who sells shingara, and we have and this single vendor can produce 100 shingara each day. And if another producer join with him and he also produce 100 units of shingara each day, then what will happen? স্যার সাপ্লাই কমে যাবে। Supply কমে যাবে? Are you sure? Let's say you are a shingara producer, you start selling shingara in front of East West University, and every day you can make 100 units of shingara. Okay, and you are making profit. By looking at you, one of your friend decided that he or she also going to open a shingara stall beside you, and that person, your friend, he also produces 100 unit of shingara same as your quantity every day. So এখন দুজন মিলে কি প্রোডাকশন অফ সিঙ্গারা ডিক্লাইন করবে, নাকি দুইজন মিলে প্রোডাকশন অফ সিঙ্গারা আরো বেশি হবে প্রতিদিন? অ্যানসার? স্যার বেশি হবে। আর ইউ শিওর? বেশি হবে কিভাবে? যদি আমিও 100 ইউনিট অফ সিঙ্গারা তৈরি করি আর আমার ফ্রেন্ডও 100 ইউনিট অফ সিঙ্গারা তৈরি করে, তাহলে প্রোডাকশন তো বেশি হচ্ছে না? হ্যাঁ, তো তাহলে প্রথমবার কেন বললা সাপ্লাই কমে যাবে? ওকে, জি স্যার, এবার ক্লিয়ার। এইভাবে যদি তোমার বাকি সব ফ্রেন্ডরাই একসাথে তোমরা সিঙ্গারা বেচা শুরু করো, তাহলে সিঙ্গারার প্রোডাকশন কি হবে? বৃদ্ধি পাবে। তো এখন 100 জন নতুন সিঙ্গারা সেলার যদি আসে,
তাহলে তো অবশ্যই তোমার সাপ্লাই বাড়বে, কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বাড়বে, সাপ্লাই কার্ভ রাইটওয়ার্ড শিফট করবে। ওকে, জি স্যার। ওকে, নেক্সট। স্যার বাইন্ডিং টপিকটা একটু বুঝিয়ে দিবেন আবার। Okay, give me a moment. Okay, let's say this is your quantity axis, this is the price axis, and demand curve, supply curve, demand curve, and this is now my equilibrium price. Let's say P star. Okay. Now, in terms of binding price ceiling, now price ceiling, remember price ceiling, I told you it's a legal maximum price. Okay, but legal maximum price means you cannot charge or you cannot buy a product more than this given or set price by the government or some other legal entity. Let's say if government set a price ceiling over here, this red line, let's say at P1, if government set at this price, let's say government says the maximum price of these products would be 15 taka, whereas in the market the equilibrium, the current equilibrium price is only 10 taka. So in the market, consumer and producer both is willing to sell and purchase the product at 10 taka, but now governments come and tell that okay, I have set the maximum price for this product which is 15 taka. So then nobody is going to follow this price ceiling which is set above the equilibrium price, because already in the market equilibrium price is below the price ceiling price. ওকে, দি সিলিং প্রাইসের থেকে অনেক নিচে আছে। সো এখন কেউ এই সিলিং প্রাইসটাকে ফলো করবে না, কারণ সিলিং প্রাইসের তো দরকার নাই, অলরেডি ইকুইলিব্রিয়ামে মার্কেটটা এক্সিস্ট করে এবং কনজিউমার প্রডিউসার বোথ আর হ্যাপি টু interact with this given price. Okay, so this will be an example of non-binding price ceiling, which means nobody is going to follow this price. Now instead of that, let's say if government set a market price, like market ceiling price over here, which is let's say P2 price, and this P2 is 5 taka, which means productটা মার্কেটে equilibrium price consumer producer both are willing to exchange their product at 10 taka, but government suddenly decided that no, the maximum price will be for this product is 5 taka. Nobody can sell their product more than 5 taka, or nobody is going to pay for the product more than 5 taka. Then everyone has to follow this ceiling price, this one, everyone has to follow the ceiling price. Why? Because if they follow that equilibrium price which is higher than the ceiling price, then they are going to violate the rule. So then there will be a punishment. So that's why everyone has to follow this given price ceiling, which is 5, and that's why it will become a binding price ceiling. Okay, যেমন ধরো মনে হয় গতকালকে নিউজেই দেখা গেছিল যে তরমুজের দাম সেট করে দেওয়া হয়েছে যে 4 থেকে 6 কেজির ওজনের তরমুজ 250 থেকে 300 মধ্যে বিক্রি করতে হবে। সো ইটস এ প্রাইস সিলিং। ওকে, so the maximum price a seller can charge for the watermelon is 300 taka. So if he charges more than 300 taka, then there will be a punishment. Okay, so before that everyone is paying let's say 500 600 taka, but now as the binding price ceiling is below the equilibrium or market price, so everyone is going to, or everyone has to follow the ceiling price, and that's why it will become a binding price ceiling. স্যার এখানে একটু ফ্লোরিংটা বুঝাই দিন তো, মানে এটারই যে ফ্লোরিং যেটা আছে না, ফ্লোরিং বাইন্ডিং নন বাইন্ডিং। Now let's say
Okay, so ceiling clear to everyone? Price ceiling? Yes, sir. ফ্লোরিংটা একটু বলবেন স্যার? And now for price flooring. Now price flooring means the minimum price you have to charge or minimum price you have to pay for a product. Minimum means you cannot sell your product less than this price, or you cannot offer a price less than this. Doesn't matter whether your market price is way above the price flooring. You can sell your product more than the floor price. There will be no problem. But minimum you have to pay. For example, in the market, your market price is 10 taka. Now government set a price which is 5, the floor price. Government set a floor price at 5. Okay. Now as the market price is already above the floor price, then there is no point of this price flooring. Yes, government has a standard price set which is 5 taka. This is the minimum price you must pay, or this is the minimum price you must charge for your product. But already in the market the product is selling at 10 taka, which is the market price. So then if if the floor price set below the market price, then that floor price is non binding. Why non binding? গভর্নমেন্ট সেট করে দিচ্ছে 5 টাকাতে, কিন্তু মার্কেটে অলরেডি তো এটা 10 টাকাতে 10 টাকা দিয়ে ওই প্রোডাক্টটা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। সো নো পয়েন্ট অফ ফলোইং দিস ফ্লোর প্রাইস। সো দেন ইট উইল বি এ নন বাইন্ডিং। ওকে, whereas market price 10, but government decided that the floor price should be at 15. So floor price is way above the existing market price of the product. Now as floor price set at 15, then you cannot exchange the product less than 15 taka. সো তোমাকে 15 টাকা অথবা এর উপরেই এই প্রোডাক্টটা এক্সচেঞ্জ করতে হবে। এক্সচেঞ্জ মিন্স ইউ হ্যাভ টু সেল or you have to buy at 15 taka. So now this market price of 10 taka or equilibrium price of 10 taka no longer valid, কারণ এই 10 টাকাতে এখন বাই সেলিং হলে that will become illegal. So you have to follow this floor price which is 15. So as you need to follow this floor price, that's why it becomes binding floor price. স্যার তাহলে মেনলি হচ্ছে সিলিং এর ক্ষেত্রে বাইন্ডিংটা হচ্ছে স্যার ওই যেটা হচ্ছে P2, মানে যেটা কমানো থাকে ওইটা ইকুইলিব্রিয়ামের থেকে নিচে। আর এখানে হচ্ছে আর ফ্লোরিং এর ক্ষেত্রে বাইন্ডিং প্রাইসটা হচ্ছে স্যার ওই যে মানে ইকুইলিব্রিয়াম থেকে উপরে যেটা ওইটা, মানে Yes. কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি। Yep. স্যার থ্যাংক ইউ। Okay. Next. স্যার কনজিউমার সারপ্লাস আর হচ্ছে প্রোডিউসার সারপ্লাসটা। Okay, consumer and producer surplus. Let's say quantity and this is your price. So this is the market demand and this is the market supply, and this is your equilibrium price. Let's say equilibrium price is 10 taka. Okay, now this is the market price of the product. Now this intercept over here, this one, this is the maximum willingness to pay. This point, let's say point A, this is the maximum willingness to pay of a consumer to purchase the product. We all have a somewhat willingness to pay to purchase. আমরা যখনই কোনো কিছু পারচেজ করতে যাই, we have some price in our mind. There is a market price, and I have a price in my mind that okay, maximum I am going to pay X amount of price to purchase this product. But maybe sometimes my market price is above this willingness to pay or below this willingness to pay. যে আমি ধরে রাখলাম হয়তো আমি এর জন্য সর্বোচ্চ 1000 টাকা দিতে রাজি আছি, কিন্তু হয়তো আমি মার্কেটে ওই জিনিসটা 800 টাকাতেই পেয়ে যাচ্ছি। ওকে,
So this difference between my maximum willingness to pay, which is let's say 1000, let's say 15 taka, this is the maximum willingness to pay, that at maximum I can offer 15 taka to purchase the product, but in the market the price of the product is 10 taka. So this extra 5 taka is my consumer surplus. Okay, so the difference between your maximum willingness to pay and the market price of the product. So this triangle area is your consumer surplus. Okay, now if you purchase for each unit, remember this 5, this difference is 5. This 5 is the consumer surplus for each unit. Every unit you purchase, you can save extra 5 taka, some সহজ ভাবে বুঝাইলে. So now if you purchase, let's say 20 units, if you purchase 20 units, then your consumer surplus will be for every unit 5 multiplied by 20. So 100 units is the consumer surplus you can get. Okay. And then জি স্যার। producer surplus. Producer surplus, let's say a producer also have some price in his mind, that কেউ যদি আমাকে 5 টাকা অফার করে, আমি হয়তো এই প্রোডাক্টটা সেল করে দেব, হ্যাঁ, বিকজ 5 taka is the minimum price I need to make some amount of profit. Okay, lower than 5 taka, then I am not going to sell my product, because then I am going to incur losses. So the minimum price to sell the product set by the producer himself is 5 টাকা। সো 5 টাকা হইলে সে প্রোডাক্টটা সেল করতে রাজি, কিন্তু মার্কেট প্রাইস তার প্রোডাক্টের হচ্ছে গিয়ে 10 টাকা, তাহলে সেও এই যে এক্সট্রা বেনিফিটটা পাচ্ছে, এটা তার জন্য হচ্ছে এই 5 টাকার বেনিফিট, এটা তার কাছে হচ্ছে গিয়ে প্রোডিউসার সারপ্লাস। ওকে, এবং এই কনজিউমার সারপ্লাস এবং প্রোডিউসার সারপ্লাসের অ্যাডিশন হচ্ছে total surplus of the economy or total economic welfare. স্যার যখন আমরা হচ্ছে 10 এর নিচে প্রডিউস করতেছি মানে প্রডিউসার, তখন স্যার হচ্ছে আমাদের প্রডিউসার সারপ্লাস হচ্ছে, আর ওটা হচ্ছে শর্টেজ হবে স্যার, মার্কেট শর্টেজ। বুঝিনি, 10 এর নিচে মানে 10 এর নিচে যদি স্যার আমরা মানে প্রাইসটা যদি 10 এর নিচে আনি, মানে কমায় আনি আর কি, হুম হুম ও মানে প্রাইসটা যখন 10 এর নিচে হবে, যে মার্কেট প্রাইস জি লেটস সে স্যার, বিকামস 8, মার্কেট জি প্রাইস স্যার, যখন 8 হবে, তখন জি স্যার, প্রোডিউসার সারপ্লাসটা কমে যাচ্ছে, এরিয়াটা প্রোডিউসার সারপ্লাসের অবশ্যই, কারণ তখন জি তার স্যার, এক্সট্রা সারপ্লাস হচ্ছে মাত্র 3 টাকা ফর এভরি ইউনিট, কিন্তু জি স্যার, কনজিউমার সারপ্লাসটা তখন বেড়ে যাচ্ছে। কারণ কনজিউমার তখন কনজিউমারের উইলিংনেস টু পে উইল রিমেইন 15, বাট নাও হি ইজ পেইং অনলি 8, সো হি ইজ গেটিং এক্সট্রা 2 ইউনিটস অফ সারপ্লাস। আগে ছিল 5, এখন হয়ে যাবে 7, সো কনজিউমার সারপ্লাস এরিয়া বিকামস বিগার। ওকে, শর্টেজটা কখন হবে স্যার? কনজিউমার ও সারপ্লাসের শর্টেজ? না, অবশ্যই না, অবশ্যই এই ক্ষেত্রে যেটা হবে, এই ক্ষেত্রে শর্টেজটা ক্রিয়েট হবে যখন প্রোডিউসার সারপ্লাস কমবে, তখন প্রোডিউসার হয়তো চিন্তা করবে ওকে, or he is going to sell less amount of product, so lower the producer surplus, it can create market shortage, কারণ 8 টাকা প্রাইসে তখন কি হচ্ছে, ডিমান্ডটা বেশি, এখানে ডিমান্ড ইয়েস স্যার, আর ইয়েস সাপ্লাই স্যার। কম। ওকে, স্যার এটা বুঝিনি যে শর্টেজটা কখন হবে। শর্টেজ হবে তখনই যখন মার্কেট ডিমান্ড বেশি থাকবে মার্কেট সাপ্লাই থেকে, স্যার কোয়ান্টিটি প্রাইজের তুলনায় স্যার, মানে প্রাইস ধরেন কমে গেল আর মানে ডিমান্ড রিমেম্বার তখন প্রাইস বেড়ে না, গেল। ডিমান্ড বাড়া কম না, আমি বলি the main thing is whenever in the market you are not in the equilibrium point, equilibrium means this point, you are not in the equilibrium point, any Yes, sir. point above than equilibrium point it will create surplus. Why surplus? Because supply of product will be higher than the demand demand of the product, and any point below the equilibrium price there will be market shortage, demand will be higher, supply is lower. Yes, sir.
নেক্সট। স্যার আমরা কখন অ্যাকচুয়ালি মানে কোশ্চেন দেখে ইজিলি বুঝতে পারবো যে এখানে ডিমান্ড চাইছে আর এখানে হচ্ছে সাপ্লাই বুঝাইছে? মানে যখন question- জিনিসগুলো বুঝতে পারবা ঠিক মতন পড়ে, তখনই বুঝতে পারবা যে কোথায় ডিমান্ড চাওয়া হয়েছে, কোথায় সাপ্লাই চাওয়া হয়েছে। আর মানে কিছু কিছু কোয়েশ্চেনে মানে একটু কনফিউজিং থাকে না যে আচ্ছা এটা ডিমান্ড নাকি সাপ্লাই হবে। হ্যাঁ, কিছুটা তো কনফিউশন আসতেই পারে, ডিমান্ড না সাপ্লাই হবে, বাট ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ব্রেক ডাউন দ্যাট কোশ্চেন। আমি যেভাবে বলছি ক্লাসে যে অলওয়েজ বাই লুকিং এট দ্য সিচুয়েশন ফার্স্ট ইউ নিড টু থিঙ্ক at under which factor this situation you can fill in, then that factor belongs to which curve, demand curve or supply curve. Okay, একটু ব্রেকডাউন করে অ্যানালাইসিস করে তারপরে বের করা লাগবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বাট নট ফর এভরিওয়ান। ওকে স্যার। Anything else? স্যার পেন্সিল আর স্যার কলম দিয়ে যদি আঁকি স্যার তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? কোনো Pencil সমস্যা or নেই, as long as your graph is clear and precise, I am okay with it. এখন পেন্সিল দিয়ে করো, কলম দিয়ে করো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে স্যার। কিন্তু দয়া করে গ্রাফগুলো অবশ্যই সুন্দরভাবে করবা। ওই ছোট 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 গ্রাফ, যেমন আমি এখানে লেটস সে ফর এক্সাম্পল এরকম এইখানে যে সাইজের পিপিএফটা এত স্মল সাইজের না, গ্রাফগুলো করবা অবশ্যই একটু লার্জার, অ্যাটলিস্ট দিস সাইজ। এক পেজের মধ্যে 4-5টা গ্রাফ করার কোনো দরকার নাই, পেজের অভাব নাই, এমন না যে আমি পেজ দেবো না, এক্সট্রা পেজ আমি অবশ্যই প্রোভাইড করবো। সো ড্র ইউর ডায়াগ্রাম লিটল বিট বিগার, সো আই ক্যান জাস্ট বাই ওয়ান লুক I can understand what you are trying to draw over here. কিন্তু এত ছোট করবা, আমাকে পয়েন্ট দেখতে আরো কষ্ট হবে। So don't do this please. এবং অবশ্যই if you make any kind of mistake by drawing the diagram, just make a cross and then draw a new one. ওই কাটাকাটি করে ওভাররাইটিং করে এভাবে গ্রাফ ড্র করবা না বাচ্চাদের মতো। স্যার ওই সময় যদি ওইটা স্যার কেটে যদি আবার নতুন করে আইকা দেয় স্যার তাহলে তো হবে না? সেটাই তো আমি বললাম যে কোন ধরনের ওভাররাইটিং যদি বেশি হয়ে যায়, যেমন এখানে পয়েন্ট বি, লেটস সে পয়েন্ট বি, এখন এটা তুমি ভুলে, এটা হইতো পয়েন্ট বি, তুমি ভুলে ই লিখে ফেলছো। সো কাটাকাটি করারও একটা টেকনিক আছে। তোমরা যেটা করো, এটা করো কি, এটার উপরে এমন ভাবে এটা ওভাররাইটিং করো যে এখানে মনে হয় কোনো সিক্রেট মেসেজ ছিল যেটা আমাকে দেখাইতে চাচ্ছ না। তো এটা করে তারপরে এখানে পাশে লেখো। দরকার কি, একটা ক্রস দিয়ে দাও ওটার উপরে, জাস্ট এই ক্রস, দেন রাইট এ নিউ ওয়ান, দ্যাটস ইট। একেবারে এত ওভাররাইটিং করার কোনো দরকার নাই। ইট লুকস ভেরি ফাজি। স্যার আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন স্যার। বলো। স্যার 14 নম্বরটা একটু বুঝাই দিলে ভালো হয়। Number 14, give me a moment. Oh, number 14, the question is about সো এখানে একটা ডায়াগ্রাম আছে চিকেনের মার্কেট সম্পর্কে। তো এতে জিজ্ঞেস করছে যে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কি, বেসড অন দ্য ডায়াগ্রাম ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি। সো ডায়াগ্রামের যেখানে ডিমান্ড কার্ভ এবং সাপ্লাই কার্ভ যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে, সেখানে আমার ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস আসবে এবং ওই করেসপন্ডিং কোয়ান্টিটিটা কত। এবং বেসড অন দ্য ডায়াগ্রাম আই ক্যান সে দ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি ইজ 350 and equilibrium price is 220. Okay, all you just need to write that equilibrium price, that quantity demand, quantity supply equals at a point where the production of quantity is 350 units and the equilibrium price or the price to produce that 350 units is 220 taka. That's it. Now for B, if a price ceiling is set at 240 taka, what is the quantity of chicken demand? Okay, প্রাইস সিলিং যদি 240 এ করে তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত, ওখান থেকে বের করো যে এই 240টা তোমার ডিমান্ড কার্ভের সাথে কোথায় টাচ করছে। সো সেই অনুযায়ী যে কোয়ান্টিটি হয় সেটাই হবে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এট দিস পয়েন্ট, এট প্রাইস 240।
এবং সি তে বলছে সেটা তো 400 হবে স্যার। যেটাই হয়, okay? এবং বলছে স্যার। যে 240 টাকা কি ইফেক্টিভ অর মানে ইফেক্টিভ মিন্স 240 টাকা কি বাইন্ডিং প্রাইস সিলিং নাকি নন বাইন্ডিং প্রাইস সিলিং, দেন ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন that this is not a binding price ceiling because price জি স্যার। ceiling price set above the equilibrium price and nobody is going to follow this price, so it's going to be a non-binding price ceiling. So just you need to write few sentences for your explanation, okay? এবং 200 টাকাতে সেট করলে তখন ওটা কি বাইন্ডিং না নন বাইন্ডিং, এগেইন ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন, okay, that 200 টাকাতে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, and that's it. Is there any surplus or shortage at 200 taka? So at 200 taka, what is the amount of quantity demand and what is the amount of quantity supply? Then you make the difference of it. If you see that quantity demand is larger than the quantity supply, then there is a shortage. ওকে স্যার। Anything স্যার else? কনজিউমার সারপ্লাস আর ওই প্রোডিউসার সারপ্লাসটা আবার একটু বলবেন স্যার, ওইটা আমার ভুলা যাচ্ছে স্যার। তাহলে তুমি অন্য কারো কাছে রেফার করো, স্যার বইটা একটু পড়ো, ওখানে আরো ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করা আছে, ওকে? ওকে স্যার, ঠিক আছে। আমাদের ট্রু ফলস থাকবে। মেবি, আই এম নট শিওর। স্যার কালকে কোন রুমে এক্সাম হবে? রুম নাম্বার তো অ্যানাউন্স করাই আছে 354, লেকচার গ্যালারি 354, ওকে? আর কোনো প্রশ্ন? Okay, I guess not. Then we can end the session here. Okay, so see you tomorrow then. জি স্যার। ওকে স্যার। স্যার এক্সাম শুরু হবে কখন? 9:30 থেকে। ওকে স্যার। Okay.